Good evening and welcome to Career Conversations. This evening we are going to explore a very important and relevant theme, which is the changing face of education and careers in the age of AI. I don't have to emphasize the point that AI has been the flavor over the past 3 years, and for good reason. AI is transforming education, it is transforming industries, and it is transforming nations as well. So to discuss especially the impact of AI on education skill development, we have a renowned industry leader and the chairman of EThames Business School, Prasad Garu, joining us to discuss this. But before I talk to him, I would like to draw your attention to a very serious statement, sir, that the Chief Economic Advisor to the Government of India, Dr. Anand Nageshwaran, said two things which should bother us a lot. One, he said that in the age of AI, software engineering, IT-related education, and he says MBA have become irrelevant. I mean, that's a very strong statement from someone like him. The second point which ties to this conversation is China, I think in the last couple of days, scrapped 12,000 university degree programs, saying that all of them have become irrelevant and many more are set to become irrelevant in the next 1 to 2 years. So we will discuss this, but before we ask you to weigh in on this question, congratulations to you. I believe about 3 or 4 days ago, EThames Business School transformed itself into Telangana's first AI native business school. So let me get the congratulations out of the way. But chala mandi parents ki they understand AI, they may not necessarily understand the implications of AI for their kid, but what is this new term in town called AI native, sir? Lot of skepticism and doubts about this term, so I would like you to first talk on that. Okay. Thank you for asking a very, very important question, very critical question as well. Yeah, there is a lot of confusion on the AI అనేది. ఒకటేంటంటే మనకి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కూడా నేను ఏఐ నేర్చుకుంటానంట. The people also want to do understand, they want to study AI itself. Okay. And secondly, industry is wanting industry completely change అయిపోయింది. The last 3 years you don't find an industry which is not applying AI, what are AI technology available today, in one form or the other. They're doing it, and that change is rapidly increasing. So in next 2-3 years most of the industries can or must or should or may become or will become what they call AI native companies. So we will be entering something called the students who are today studying or trying to enter the undergraduation study. While after 3 to 4 years, they enter completely AI native world. ఈ AI నేటివ్ అంటే ఏమిటి అనేది చాలా పెద్ద డిబేట్ జరుగుతోంది. చాలామంది ఎడ్యుకేషన్ లీడర్స్ కూడా AI నేటివ్ అంటే ఏమిటి, ఏదో కాస్త 2 AI టూల్స్ ఉపయోగించేసుకుంటే AI నేటివ్ అయిపోతారా, ఇదివరకు మనం కంప్యూటర్స్ ఉపయోగించినప్పుడు కంప్యూటర్ నేటివ్ అయిపోయామా, లేకపోతే మన క్యాల్కులేటర్ మనం ఉపయోగించినప్పుడు క్యాల్కులేటర్ నేటివ్ అయిపోయామా అనేది కూడా క్వశ్చన్ చాలామంది అడుగుతున్నారు. సో అదంతా ఏంటంటే కాస్త ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ AI నేటివ్ మీన్స్. దీనికి చాలా డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ సమ్ టూల్స్ ఫర్ లెర్నింగ్, AI టూల్స్ ఫర్ లెర్నింగ్, యూ వోంట్ మేక్ యూ యాజ్ ఏ AI నేటివ్. మీరు ఏదో కాస్త AI కోర్సెస్ టీచ్ చేసేస్తే యూ డోంట్ బికమ్ ఏ AI నేటివ్. అది జరగదు అలాగే. AI నేటివ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న వరల్డ్లో ది వే AI టెక్నాలజీ హ్యాస్ డెవలప్డ్, మనకి దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్.
వీటిని ఉపయోగించుకుంటే లెర్నింగ్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ. కరెక్ట్. ఓకే, నాలెడ్జ్ మన ఎప్పుడు స్కూల్స్కి జనం ఎక్కువ ఎందుకు వస్తారంటే స్టూడెంట్స్ దే వాంట్ టు అక్వైర్ నాలెడ్జ్. దట్ హావ్ యూస్ టు బి దేర్. ఆ అక్వైర్ చేసిన నాలెడ్జ్ని ఏ సబ్జెక్ట్కి మనం ఉపయోగించి, ఏ ప్రాబ్లం మనకు ఉపయోగించి దాన్ని ఎక్కడ అప్లై చేస్తాం అనేది జనరల్గా మొత్తం ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్ అంతే ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్లో మీరు ఏ నాలెడ్జ్ని, ఏ టూల్స్ని ఉపయోగించినంతలో, ఇఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఏఐ టూల్స్ ఫర్ లెర్నింగ్, ఇట్ డజంట్ బికమ్ ఏ నేటివ్ బిజినెస్ స్కూల్. ఏ నేటివ్ అంటే మా ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, అంటే మా స్టాఫ్, ఫ్యాకల్టీ, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఫుల్లీ trained or certified in the AI world. In the sense, they have a good knowledge of how AI can be used or should be used in the teaching, in the organization, in building the courses, in the building the pedagogical approaches, in building the activities, in building the case studies, in doing the assessments. Okay, and also preparing them for future AI native world. రేపు పొద్దుట ఫ్యూచర్లో ఏఐ నేటివ్ వరల్డ్లో వర్క్ ఎలా ఉంటుంది, ఎటువంటి జాబ్స్ ఉంటాయి, ఆ జాబ్స్కి ఉన్న స్కిల్స్ నువ్వు ఉపయోగించుకుంటావా, నువ్వు బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వర్క్ అక్కడ ఆల్రెడీ ఏఐ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఏఐని బట్టి నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావు, బట్ నీ రోల్ ఏంటి? సో అక్కడ ఇప్పుడు మీరు ఇంకొకటి కొంచెం ఐ విల్ టేక్ ఎ డిటోర్. బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ అని ఉపయోగిస్తాం. కరెక్ట్. ఫర్ ఆల్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పసెస్, టిపికల్లీ at what level you teach, etc., most of the educators use the Bloom's taxonomy. Okay, there are 6 stages in అందులో. ఫస్ట్ టూ స్టేజెస్ ఏంటంటే టీచింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఇవ్వటం. నాలెడ్జ్ వాళ్ళు రికలెక్ట్ చేయగలరా లేదా చూస్తాం. మనం ఇచ్చింది చెప్పింది వాళ్ళకి రికలెక్ట్ చేయగలరా, రెండు వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదా. ఓకే, సో రిమెంబరింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఫస్ట్ 2 స్టేజెస్ అనమాట. ఈ రెండు ఈ రోజుని AI కెన్ డూ వెరీ వెల్. దే డోంట్ నీడ్ ఎ టీచర్ టు డూ దట్. ఓకే, కానీ మూడోది అప్లికేషన్. ఓకే, అండ్ ఎనాలిసిస్. ఈ రెండు చేయడానికి AI చేస్తే కానీ అంత బాగా చేయదు. దాట్స్ వేర్ యూ నీడ్ టీచర్. ఓకే, సో ఈ టీచింగ్లో మేము చేసే ఎంటైర్ ఈ పెడగాజికల్ డెవలప్మెంట్ మేము అప్రోచ్ చేస్తున్నాము. క్లాస్ రూమ్లో ఈ ఫస్ట్ 2 టాస్క్స్ వీఆర్ లీవింగ్ టు ది AI. వీఆర్ ఆస్కింగ్ ద స్టూడెంట్స్ యూజ్ AI టూల్స్ టు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ది సబ్జెక్ట్. ఓకే, కమ్ ప్రిపేర్డ్, గెట్ ద నాలెడ్జ్, అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్ వెరీ వెల్, కమ్ ప్రిపేర్డ్ టు ద క్లాస్ రూమ్. నీకు డౌట్స్ ఏముంటాయి ఏం చెప్పు, అర్థం పూర్తి అయిందా లేదా. ఓకే, ఎందుకంటే అగైన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే AI ప్రతి వ్యక్తికి డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తుంటుంది, డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఇస్తుంటుంది, కొన్ని డౌట్స్ వస్తుంటాయి. స్టూడెంట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ క్లాసులో డిస్కస్ చేసుకుంటాం అనమాట. చేసుకుని యూ కమ్ టు కామన్ అండర్స్టాండింగ్. అండ్ దెన్ వెన్ యూ డూ అసెస్మెంట్స్ ఆల్సో, యూ చెక్ దట్ హౌ మచ్ దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ అండర్స్టూడ్ అండ్ కెన్ దే రియల్లీ అప్లై దట్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ది ప్రాక్టికల్ వరల్డ్. ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇనిషియలీ ఇన్ ద పాస్ట్ వీ యూస్ టు టీచ్ సబ్జెక్ట్ ఏమిటి, కాన్సెప్ట్స్ ఏమిటి, కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ కానీ మొత్తం కవరేజ్ అంతా కూడా క్లాస్లో చెప్పేవారు. అది ఆ క్లాస్లో చెప్పడం మానేసేసి అనమాట. స్టూడెంట్స్ని ముందు ప్రిపేర్ అయ్యామంటున్నాం. ఓకే, సో ఎంటైర్ ఈ పెడగాజికల్ అప్రోచ్ అంతా కూడా ఇవన్నీ ఇక్కడ మార్క్ చేసేస్తున్నమాట. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ సేయింగ్ వెన్ వీ సే ఏ నేటివ్ అంటే ఏంటంటే మా ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ కానీ, మా కోర్స్ డిజైన్ కానీ, కోర్స్ కంటెంట్ డెవలప్మెంట్ కానీ, కంటెంట్ అది క్లాస్ రూమ్ డెలివరీ కానీ, అసెస్మెంట్స్ కానీ, ప్రిపరేటింగ్ దెమ్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ వరల్డ్ కానీ, ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్, designed in such a way that we think we are already in an AI native world. AI is available just like today. ఒక కార్పొరేట్ ఉందని కంపెనీ ఉందనుకోండి,
they implement a ERP, like SAP and all, Oracle and ERP implement చేస్తారు. అంటే the company's operations are fully ERP native. All operations are done only by ERP, controlled by ERP. వాళ్ళ సిస్టమ్స్ కానీ ప్రాసెస్ కానీ దే డిజైన్ ఫర్ ERP. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ఏఐని మనం ఏజెంట్ చేసుకుంటాం ప్రైమరీగా. సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ డూ ఈజ్ ది బేస్డ్ ఆన్ ది అజంప్షన్ దట్ AI ఈజ్ దేర్ పర్మనెంట్లీ అండ్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఫ్యూచర్, and we have to design our organization to be doing very well in a AI environment. And that is the definition of AI native. So if I've understood you well, what you're saying is an AI native institution is where AI is at the crux of its very existence. Yes. And it is not an add-on. No. Yeah. I think that is the bottom line. Yes. Right? The learning philosophy emanates from AI, and how do you effectively leverage that? Yes. It's very interesting. So if AI is, and everybody, it's common knowledge that AI is the architecture of the present and the future, then why are other institutions or universities not making a similar claim? Right? Again, that's a question that I don't want to claim that the other institutions are not as good. They are extremely very well reputed institutions. They have been doing great job and they are providing cutting edge education. But నా ఆలోచన ఏంటంటే ఈ బిగ్గర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ ట్రాన్సిషన్ చేయటం అంత ఈజీ కాదు. వీఆర్ మచ్ మోర్ నింబుల్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. Okay, so we have been able to, first we have understood the signal, we have seen the signal, what's happening in the world. There's no irreversible, it's only 3-year-old, entire AI journey is only 3-year-old in the world. Our directionally, our signally, we have caught it about 1.5-2 years ago. And this is how the world is going to be there. దానికి మనం unless we change, we will be wiped out. ఆ దృష్టితో మనం ఏంటంటే we started preparing 1.5 years ago. Okay, అప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి all this faculty has been asked to get certified in the way AI should be used in teaching. Okay, and what are the latest applications of AI in the subject that they are teaching. So they have become expert in that area, at least certified in that area. Similarly, all these staff facing the students are also asked to be certified on the AI applications in their jobs. How can they use AI, etc. So, and then finally also we asked all the students to go through a training program. We designed a training program ourselves. Right. Okay, and the training program we put through everybody, and we are also conducting examination to see whether they have really understood how AI can be used in their learning process. Plus మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా, క్లాస్ రూమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ AI ఎనేబుల్డ్. ఓకే, ఏ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ విజువలైజ్ చేసుకుని ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి అందులోనే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామన్నమాట. దిస్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అండ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ సీరియస్నెస్ అండ్ వీఆర్ ఎర్లీ మూవర్స్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ టు డిక్లేర్ దట్ వీఆర్ ఏ AI native business school. So this, I think all the companies, all the big institutions, they're all very well-educated people, very knowledgeable people. They understand, they recognize the signal. Maybe a lot of them already recognized it. They may have started the initiatives. They will start implementing it. Right. They may take time. So we are ahead of all these people. So it's basically a question of when will they adopt AI and not if. I think that question has been settled. There's no choice. Correct. Not to become AI native in the world. That's the ultimate. That's the final answer. So they will become, all of them will become. Right. Okay, so let me circle back. Let me circle back to the original question that I had for you, which is Dr. Nageshwaran's, I won't call it controversial, somebody of his stature would have made that with a lot of responsibility, that software engineering, information technology and related courses or education. See, the concern emerges from the simple fact that over the past 35 years, there is no denying the fact that software industry has moved the needle
as far as India's growth is concerned. But close to 6 million people work in the IT's industry. It contributes about $280 billion to India's GDP. It's an absolutely important industry for us. And as a result of which, there has been a massive trickle down. Today, if every parent in Telangana and Andhra talk about engineering, there is a reason why, 35 years of success. But there is a serious rethink that engineering education will no longer be what it used to be. And certainly software engineering is going to be a casualty of AI. Yeah. Correct? You agree? I think there's some agreement on that. So what should parents do? Yeah, that is an important question. ఇప్పుడు ఈ Mr. Ranta Nagareshwaran is not the first to say that. Though since he is a very senior person, it has become more, at least widely, maybe circulated statement. But many people before, many influencers also have been saying degrees are dead, the software jobs are dead, all these kind of things. A lot of people are making the statements. And I just now you also mentioned that Chinese government has scrapped almost 12,000 courses. Correct. Overnight. That's what the newspapers say in China. Idantha koda, this is a huge shift that is taking place, and the problem is the cataclysmic kind of a change is happening, and so fast and so soon. So therefore, it is difficult for the people to really understand and then absorb and then react. చాలామందికి తెలియదు ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ సడన్గా. సో లాస్ట్ 20-30 years నుంచి మనం ఏమో ఇంజనీరింగ్ ఇది బెస్ట్ డిగ్రీ టు డూ ఇట్ అండ్ బెస్ట్ జాబ్స్ వస్తాయి, యూ కెన్ గో అబ్రాడ్, యూ కెన్ మేక్ ఎ గ్రేట్ కెరియర్స్, యూ కెన్ బికమ్ గ్రేట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ ద బేస్. అండ్ యూ సీ దిస్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. బట్ ఈ టెక్నాలజీ వచ్చి మొత్తం అదంతా చేంజ్ చేసేసింది. పర్టికులర్ రెండోది ఏంటంటే లాస్ట్ 10-15 yearsలో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ have shifted most of the course strength to the only computer science education. మిగిలిన 70% ఇంజనీరింగ్ కానీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేకపోతే కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్స్, అవన్నీ సెకండ్ తీసేసారన్నమాట. ఇప్పుడు ఏఐ నేటివ్ వరల్డ్లో వాటికి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు గూగుల్ ఈ సెట్టింగ్ అప్ ఆల్మోస్ట్ మ్యాసివ్ డేటా సెంటర్ ఇన్ వైజాగ్. కరెక్ట్. అక్కడ మీకు డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్లు ఎక్కడ దొరకవు, అందులో హార్డ్లైన్ ఉంటాయి. కానీ అక్కడ మీకు కన్స్ట్రక్షన్ ఇంజనీర్స్, మెకానికల్ ఇంజనీర్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు కావాల్సి వస్తారు అక్కడంతా కూడా. ఓకే, సో ద వరల్డ్ ఈజ్ చేంజింగ్, ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ చేంజింగ్. సో వన్ సైడ్ దట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఆల్వేస్ బి దేర్. రెండోది ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైట్ కలర్ జాబ్స్ అండ్ ది బ్లూ కలర్ జాబ్స్. ఓకే, ఇండియాలో వీ హ్యావ్ అటాచ్డ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్టిగ్మా టు ద బ్లూ కలర్ జాబ్స్. ఏంటి, ఎలక్ట్రీషియన్స్, ఫిట్టర్స్, వెల్డర్స్, ప్లంబర్స్, ఓకే, కార్పెంటర్స్, ఈ జాబ్స్ అన్నీ కూడా టిపికల్లీ కాల్డ్ బ్లూ కలర్ జాబ్స్. ఇండియన్ ఎలీట్కి, ఇండియన్ మిడిల్ క్లాస్కి దే థింక్ దట్ ఈస్ ఎ లిటిల్ లో in their status if you get into that kind of jobs. Therefore, this is called under vocational education, which is very popular in other countries. But India lo adi ekkuva ledhu. Correct. We focus only white collar jobs. Ee white collar jobs ee trend ఉండటం వల్ల this is going to be completely changed. రేపొద్దున మీకు సాఫ్ట్వేర్ కోడింగ్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ కానీ ఇటువంటి మ్యాసివ్ జాబ్స్ ఉంటాయి, లార్జ్ నెంబర్స్, అవన్నీ తగ్గిపోతాయి. ఆల్మోస్ట్ గెటింగ్ వైప్డ్ అవుట్. లాట్ ఆఫ్ బేసిక్ లెవెల్ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ గెటింగ్ వైప్డ్ అవుట్. అక్కడ మీకు ఏం జాబ్స్ దొరకవు. ది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈవెన్ పేరెంట్స్ కాల్సి తెలియ ప్రాబ్లం. వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటే 4 years తర్వాత ఈ జాబ్ ఎటువంటి జాబ్ వస్తుంది, ఏ జాబ్లో మార్కెట్లో ఉంటే వాళ్ళకి తెలియదు, ఇంట్లో నాకు కూడా తెలియదు ఆనెస్ట్గా. వీ ఓన్లీ నో డైరెక్షనల్లీ. ఓకే, వన్ థింగ్ ఫర్ షూర్ ఏంటంటే ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయటం ఇది రిస్కీ థింగ్ టుడే. ఒకటి, మీరు టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయాలంటే ఏ టెక్నాలజీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ దెన్ యూ నీడ్ టు బి ఏ గుడ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎక్స్పర్ట్. ఓకే, అటువంటి జాబ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అండ్ వీ నీడ్ వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్ అండ్ డీప్ గెట్ ఇన్ టు దట్ ఫీల్డ్ డూ దట్. 90% ఆ లెవెల్కి వెళ్ళలేరు. రెండోది ఏంటంటే బేసికల్గా టెక్నాలజీ అప్లికేషన్ సైడ్ జాబ్స్. ఆ టెక్నాలజీ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి. లైక్ బిజినెస్ స్కూల్ లైక్ అస్,
we basically teach the application side. We don't develop the technology. We are not a technology school like IITs కానీ IIITs కానీ they focus on the technology development. వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ని they want to make them experts in building the AI. We don't teach the people to build the AI. We only teach the people to apply the AI. ఉన్న అప్లికేషన్ దాన్ని ఎలా ఏ ఫీల్డ్లో ఎలా అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట. మెజారిటీ జాబ్స్ మీకు అప్లికేషన్లు ఉంటాయి. సో దానికి తయారు చేసుకోవాలన్నమాట. సో థింక్ బిఫోర్ యూ టేక్ ఇంజనీరింగ్. తీసుకున్న ఏ ఫీల్డ్ తీసుకోవాలి. టుడే నాకు చెప్పడం ఏంటంటే నా ఉద్దేశ ప్రకారం ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఇంటూ అట్లీస్ట్ 10 times మోర్ బిగ్గర్ ఎకానమీ. ఓకే, అదంతా ఎక్కడ వస్తుంది? ఈ న్యూ ఫ్యాక్టరీస్, న్యూ రోడ్స్, న్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ మ్యాసివ్గా బిల్డ్ చేస్తారని కూడా. వాళ్ళందరికీ ఎవరు కావాలి? మీకు సివిల్ ఇంజనీర్స్ కావాలి, మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కావాలి. ఓకే, అవి ఫార్మా, హెల్త్ కేర్ కావాలి, మీకు అంతా బడవాలంటే అంతా కావాలి. కెమికల్ ఇంజనీర్స్ కావాలి. ఆ ఫీల్డ్ మోర్ సేఫ్ దాన్ జస్ట్ డూయింగ్ ది డేటా సైన్స్ ఆర్ కంప్యూటర్ సైన్స్. ఓకే, సో ఇది కొంచెం అది ఆలోచించుకొని దే షుడ్ టేక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రూట్. సో థింక్ బియాండ్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఇప్పుడు థింక్ బిఫోర్ ఇంజనీరింగ్ స్టేజ్కి వచ్చాం మనము. సో ఐ మీన్ వాట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బియాండ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే when I used to say that ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది IIMs ఉన్నాయి అనుకోండి, దేర్ 60-70% ఇంటేక్ ఆర్ ఫ్రమ్ IITs. వాళ్ళు IIT చేసిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ దే గో అండ్ డూ IIM చేస్తారు, MBA చేస్తారు. ఎందుకని? దే డోంట్ వాంట్ టు ఎండ్ అప్ డూయింగ్ ఏ టెక్నికల్ జాబ్స్, దే వాంట్ టు డూ ది మేనేజ్మెంట్ జాబ్స్. ఓకే, మనం చెప్పేది ఏంటంటే బియాండ్ ఇంజనీరింగ్ ఏంటంటే అది ఇంజనీరింగ్ వదిలిపెట్టి వై యూ వాంట్ టు గో టు ఇంజనీరింగ్ అండ్ దెన్ కమ్ టు మేనేజ్మెంట్, డైరెక్ట్గా మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళు. ఓకే, దట్స్ వాట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ సేయింగ్ దట్ థింక్ బియాండ్ ఇంజనీరింగ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఇంజనీరింగ్ అసలు థింక్ బిఫోర్ గో టు ఇంజనీరింగ్. ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ ఫర్ డూ ఇట్? ఇఫ్ సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్? Sir, the only point of disagreement is even today, an engineering degree means higher value in the marriage market. I don't know what will happen to that, but that's been పేరెంట్స్ కొంచెం సొసైటీలో మా అబ్బాయి మా అమ్మాయి కానీ ఇంజనీరింగ్ చేసిందంటే కొంచెం దే ఫీల్ గుడ్. Whereas saying that మా అబ్బాయి BBO లేకపోతే BCA చేశాడంటే అది మారుతుంది అనుకోండి, కొంచెం అది కొంచెం ఉంటుంది. బట్ దట్ ఈస్ ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ జాబ్ చేసుకోవాలంటే కనుక ఓకే ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసుకుంటే నాకు జాబ్ వస్తుంది అది చూసుకోవాలి. ఆ వరల్డ్ మారుతుంది, దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని దాని ప్రకారం మనం దాన్ని చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఫైనల్లీ సార్, మన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం publishes a report called the Future of Jobs report. So pertaining to that report, I have one question which has two parts to that. Number one is, I want you to do some future gazing and tell us what kind of roles will be in demand, let's say in the next 10, 20, 30 years. And what kind of skill sets and mindsets would the future learners need to make the most of those emerging opportunities? If you see I've been studying this future of jobs, future of work for the last 15-20 years in my career. They keep doing this kind of worldwide research and then keep publishing reports. Every year they publish reports. Predominantly what today they are saying is basic level of technical jobs are getting eliminated. Okay, and what kind of shape that will take, again they are doing lot of predictions. But what is important from my point of view is you can't go wrong on this is human skills. Human skills ante your creative thinking, critical thinking ability, okay, communications ability, people skills, leadership skills, emotional intelligence. Okay, these skills are extremely critical. Whatever subject you study, okay, whatever field you are in. My standard statement everywhere I make is more than 70% of success in life is your personality. Okay.
if your personality is right, your personal reality around you will automatically become right. So therefore, whatever subject you choose, you should not neglect these aspects. Okay? Andukane EThames Business School lo a leadership skills we are particularly a 3 years structured way మేము టీచ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇవి లేకపోతే సబ్జెక్టులు ఎంత గ్రేట్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ ఓన్లీ గెట్ ఎ జాబ్, బట్ అక్కడి నుంచి గ్రోత్ ఎలా వస్తుంది? ఓన్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దీస్ హ్యూమన్ స్కిల్స్. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ఏ ఆర్గనైజేషనల్ ఎన్వైరన్మెంట్. అంటే 10 మందితో పని చేయించుకోవాలి. 10 మంది మనం ఎలా చెప్పగలగాలి, మనకి ఏం కావాలో, ఎందుకు కావాలో, వాళ్ళు మనకి ఎందుకు పని చేయాలి, మనం చెప్పిన మాట వాళ్ళు ఎందుకు వినాలి, ఇవన్నీ ఉండాలంటే నీకు పర్సనాలిటీ ఉండాలి. ఓకే, రేపొద్దున ఏదైనా అమ్మాలి, కస్టమర్స్ ఏదైనా అమ్మాలనుకోండి, హౌ డూ యూ ఎక్స్ప్రెస్ టు కస్టమర్స్, హౌ డూ యూ కన్విన్స్ ద కస్టమర్స్ టు బై యువర్ ప్రొడక్ట్, టు బై యువర్ సర్వీసెస్, అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతాం. రెండోది మార్కెట్ చేంజ్ అవుతుంటుంది, దాన్ని ఎలా అనలైజ్ చేసుకుని క్రిటికల్ థింకింగ్ అనమాట. ఏది వర్కౌట్ అవుద్ది, ఏది వర్కౌట్ అవ్వదు, దాన్ని క్రియేటివ్గా ఓ కంపెనీ ఇలా చేస్తుంది, దానికి నేను కౌంటర్ ఇవ్వాలంటే నేను ఎలా చేయగలను, ఆ క్రియేటివ్ థింకింగ్ కావాలి, ఆ మార్కెటింగ్ బ్రెయిన్ కావాలి, ఇవన్నీ పర్సనాలిటీ స్కిల్స్. ఓకే, సో ఇవి కూడా బిల్డ్ చేసుకుని ఏ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నా కానీ అందులో రాణిస్తారు. సో సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఫ్రమ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, పర్సనాలిటీ ఈజ్ మోర్ క్రిటికల్. అందుకనే వీ హ్యావ్ ఏ బిల్ట్ ఏ సెపరేట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కాల్డ్ EThames లీడర్షిప్ ఫ్రేమ్వర్క్, లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, అవి స్ట్రక్చర్డ్ వే మేము ట్రీట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ది subject they need. So does this particular initiative begin in the first year itself? Yeah. So from the day one, from our orientation నుంచి start అవుతుంది. That's how we are actually completely rethinking about the education itself. So ఈ soft skills, as you rightly pointed out, ఈ future of skills, future of jobs future of work, those రిపోర్ట్లు చూస్తే టాప్ 10 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్లో చూస్తే 7 or 8 ఓన్లీ ఈ హ్యూమన్ స్కిల్సే ఉంటాయి. కరెక్ట్. సో వాట్ దే కాల్ ది సోషియో ఎమోషనల్ స్కిల్స్. యా, సో యువర్ ఆర్ హ్యూమన్ స్కిల్స్ అని చెప్తారన్నమాట. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అది కూడా మేము ఇందులో చేస్తున్నామన్నమాట. సో దీస్ స్కిల్స్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఈవెన్ ఇన్ ఏ నేటివ్ వరల్డ్. అవి మారవు, అవి ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ వుడ్ ఆర్గ్యూ దట్ ఇన్ అన్ AI వరల్డ్ the real differentiator, the real advantage comes not from AI, because AI has become a leveler. Yeah, everybody real advantage comes from how I'm able to leverage and my own personality. Yes, quite. మీరు అన్నట్టు, just as you spoke about 70% personality, that statement being your stock statement, for me my common statement is your altitude is determined by your attitude. So nice, sir. I think most important part of the conversation is that you clarified what AI native world is, and I'm very sure that with your vision and with the initiatives that you're taking, the latest being that AI native initiative, your institution will go from strength to strength. And even at the risk of repeating myself, it was a very riveting conversation with one of India's finest consulting leaders. Thank you. Thank you very much.